Hi students, let us start today's class with properties of nitroalkanes. We are discussing about organic nitrogen compounds. In this unit, we are discussing about nitroalkanes. Let's see the physical properties of nitroalkanes. The lower nitroalkanes are colorless, pleasant smelling liquids. They are lower nitroalkanes means lower number of carbon atoms present nitroalkanes. They are colorless with pleasant smell. Colorless with pleasant smells. They are existing in liquid state and also sparingly soluble in water. But sparingly soluble means partially soluble in water but readily soluble in organic solvents like benzene, acetone, etc. So they are sparingly soluble in water but readily soluble, that means completely soluble in organic solvents like benzene, acetone, etc. They are having high boiling points because of their highly polar in nature. They are highly polar in nature. Highly polar in nature means their bonds between the atoms will be strong. That means ions will be strong. So அதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா higher boiling point இருக்கும். Then alkyl nitrites are the isomer of nitroalkanes. Alkyl nitrites have lower boiling points than nitroalkanes. So nitroalkanes ஓட isomer ஆன alkyl nitrites பார்த்தீங்க அப்படின்னா lower boiling points இருக்கும் அதுக்கு. Okay. That's all about physical properties. Next, chemical properties of nitroalkanes. So chemical properties of nitroalkanes can be broadly classified into three categories. They are reduction, hydrolysis and halogenation. Reduction reactions of nitroalkanes, then hydrolysis of nitroalkanes and then halogenation of nitroalkanes. Let's see one by one in detail. So first, reduction of nitroalkanes. So reduction means removal of oxygen or addition of hydrogen. Reduction means removal of oxygen or addition of hydrogen. So here reduction is carrying out by so many reagents. So reagents in use பண்றோமோ அதுக்கு தகுந்த products form ஆகும். Okay, so அது பின்னாடி பார்க்கலாம். இப்போ in general how reduction is taking place in nitroalkanes. Let us see that. So reduction of nitroalkanes has important synthetic application. So by reducing the nitroalkanes we can prepare many other important compounds. So reduction of nitroalkanes becomes important. Okay, the various reduction stages of nitro group are given below. So in the nitro group எப்படி ஸ்டேஜ் வைஸ் என்னென்ன ஸ்டேஜில் என்னென்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். So in first stage let us consider nitromethane. Let us consider nitromethane. So while reducing nitromethane, first stage it will form nitrosomethane. So this is nitroso compound, it will form nitrosomethane. So this is nitroso compound, nitroso group. So this is nitrosomethane in first stage. Just ஒரே ஒரு oxygen atom என்ன ஆகுது remove ஆகுது. So in next stage it will form, so இந்த 2 hydrogen atom கூட இதிலிருந்து ஒரு oxygen என்ன ஆகுது வெளில போகுது வாட்டரா. So removal of water in the form of water அது என்ன ஆகுது remove ஆகுது and then it will form nitroso compound. And then on further reduction carrying out reduction it will form N-methyl hydroxylamine. N-methyl hydroxylamine. So N கூட methyl group link இருக்கிறதுனால இது என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம N-methyl. So this is hydroxylamine. R NHOHங்கிறது hydroxylamine. So R பதில் இங்கே என்ன இருக்குது methyl group இருக்குது. So N-methyl hydroxylamine. So on further reduction of N-methyl hydroxylamine by removing water, so இதில் என்ன பண்ணுறோம் ஃபர்தராக ஒரு ஆக்சிஜன் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுறோம். ஓகே, so it will form methylamine. It will form methylamine. So R NH2 amine. So R பதில் என்ன இருக்குது methyl group இருக்குது. So this is methylamine. Okay, these are the various stages involved in the reduction of alkanes. இப்போது என்ன ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த அந்தந்த ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிடக்ஷன் ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ ஒன்றா நைட்ரோசோமீத்தேன் ஃபார்ம் ஆகலாம், ஸோ நைட்ரோசோ அல்கேன் ஃபார்ம் ஆகலாம், ஆர் ஹைட்ராக்சிலமைன் ஃபார்ம் ஆகலாம், ஆர் அல்கைலமைன் ஃபார்ம் ஆகலாம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் reducing agent and based on the pH of the medium product will be formed. Okay,
the final product depends upon the nature of reducing agent as well as the pH of the medium. இது டிபெண்ட் பண்ணி தான் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைக்கும். So let us consider the same compound nitromethane. So if you take tin in the presence of acid medium, if reduction is carrying out, it will form methylamine in acid medium. If you carry out reduction with the help of zinc with ammonium chloride, the reduction taking place on N-methyl hydroxylamine will be formed. Okay, this product will be formed in neutral medium. Okay, next reduction of alkyl nitrates. நம்ம nitroalkanes பார்த்தோம். Next reduction of alkyl nitrates. We will take ethyl nitrite. So if you reduce ethyl nitrite with the help of tin in acid medium HCl, it gives ethanol. So alcohol will be formed. Okay, ethanol will be formed along with ammonia and water. Okay, first type of category of reaction is over, that is reduction is over. Second category is hydrolysis. So hydrolysis of nitroalkanes. Hydrolysis can be effected using concentrated HCl or concentrated H2SO4. Primary nitroalkanes on hydrolysis gives carboxylic acid. So primary nitroalkanes will form carboxylic acids, but secondary nitroalkanes gives ketone. Primary nitroalkane forms carboxylic acids, but secondary nitroalkanes will form ketones. Tertiary nitroalkanes has no reaction on hydrolysis. So hydrolysis la tertiary nitroalkanes enagade involve agudhu. Primary nitroalkane and the carboxylic acid form agu, secondary nitroalkanes are the ketones form agu. Okay, let's see the examples. We can take nitroethane. So when it is hydrolyzed by acid hydrolysis with the help of HCl, முன்னாடி சொன்ன மாதிரி this is primary compound, primary nitroalkane. So it will form carboxylic acid. This is secondary nitroalkane, 2-nitropropane. When it is hydrolyzed with the help of HCl, it will form acetone, CH3 C double bond O CH3. So அதுதான் அவங்க எப்படி ரைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ along with nitrous oxide. So tertiary compound has no reaction. That means no hydrolysis will be taking place. Tertiary nitroalkanesக்கு hydrolysis என்ன ஆகாது, இன்வால்வ் ஆகாது. On the other hand, the acid or base hydrolysis of ethyl nitrite, முதல்ல நைட்ரோஅல்கேன்ஸோட இதெல்லாமே என்னது நைட்ரோஅல்கேன்ஸோட இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நைட்ரோஅல்கேன்ஸோட ஹைட்ராலிசிஸ். இப்போது இதனுடைய ஐசோமர் நைட்ரைட். ஸோ எத்தில் நைட்ரைட் என்ன ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ வென் ஹைட்ராலிசிஸ் இஸ் taking place with the help of acid or base. So if you carry out hydrolysis with the help of acid or base, ethyl nitrate will form ethanol. Like reduction. So reduction மாதிரி தான் இதுலேயும் ethanol will be formed. Third category, halogenation of nitroalkanes. Halogenation means addition of halogen. So primary and secondary nitroalkanes on treatment with Cl2 or Br2, it is chlorine or bromine, in the presence of sodium hydroxide gives halonitroalkanes. So tertiary means tertiary tertiary nitroalkanes என்னாகாது இந்த ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகாது. tertiary nitroalkanesல ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜனேட்டம் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்காது. ஸோ tertiary nitroalkanes has no reaction with
halogens. Okay, alpha hydrogen இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன ஆகும், அது ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகும். So the alpha hydrogen atom of nitroalkanes are successively replaced by halogen atom. So இப்போ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நைட்ரோஅல்கேனில் இருக்கிற இந்த அல்கேன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சக்ஸசிவாக, ஸோ 1 by 1. ஸோ இன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹாலஜனால் ரீப்ளேஸ் ஆகும். செகண்ட் ஸ்டேஜில் இதில் இருக்கிற 2 ஹைட்ரஜன் ஹாலஜனால் செகண்ட் ஹைட்ரஜன் ஹாலஜனால் ரீப்ளேஸ் ஆகும். அடுத்தது தேர்ட் ஹைட்ரஜனும். ஸோ 3 ஹைட்ரஜன்ஸும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஹாலஜனால் ரீப்ளேஸ் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் எஸ் ட்ரைக்ளோரோநைட்ரோமீத்தேன். ட்ரைக்ளோரோநைட்ரோமீத்தேன். ஃபஸ்ட்டு மோனோக்ளோரோநைட்ரோமீத்தேன் ஃபார்ம் ஆகும். அடுத்தது டைக்ளோரோநைட்ரோமீத்தேன் ஃபார்ம் ஆகும். அடுத்தது தான் என்ன ஆகும், ட்ரைக்ளோரோநைட்ரோமீத்தேன் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, nitroalkanes are successively replaced by halogen atoms. So this is the halogenation of nitroalkanes. See the toxicity means some compounds பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாக்ஸிக்காக இருக்கும். டாக்ஸிக்னா என்ன, ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நைட்ரோ அல்கேன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரோ ஸ்பெசிஃபிக்லி நைட்ரோ ஈத்தேன் இஸ் சஸ்பெக்டட் டு காஸ் ஜெனட்டிக் டேமேஜ். ஸோ இட் மே காஸ் ஜெனட்டிக் டேமேஜ். ஸோ ஜெனட்டிக் டேமேஜ்னு என்னது, ஸோ ஜீன்ஸோட ஸ்ட்ரக்சரை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆல்ட்ரு பண்ணிவிடும். ஸோ அதாவது அடுத்து வர ஜென்ரேஷன்ஸோட ஆர்கன்ஸில் அல்லது அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகும், ப்ராப்ளம்ஸோட தான் அந்த குழந்தை பிறக்கும். அண்ட் பி ஹார்ம்ஃபுல் டு த நர்வஸ் சிஸ்டம். ஸோ நர்வஸ் சிஸ்டத்தை என்ன பண்ணும், இந்த நைட்ரோ ஈத்தேன் அஃபெக்ட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் Neph carbonyl synthesis. So in Neph carbonyl synthesis the nitro group will be converted to carbonyl group. ஸோ இந்த நைட்ரோ குரூப் பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்பனைல் குரூப் என்ன ஆகுது, கன்வெர்ட் ஆகுது. சி இன் திஸ் கேஸ் we have taken nitroethene. When treated with KOH, which is a base, it will form this intermediate. So then this intermediate is hydrolyzed with the help of acid hydrolysis. It will form acetaldehyde. Along with nitroxyl azonone. This is nitroxyl azonone. So this is called as Neph carbonyl synthesis. ஸோ சிந்தசிஸ்னால் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது கார்பனைல் குரூப்பை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். இதில் ஆக்சுவலாக இதில் பார்த்திங்கன்னா கார்பனைல் குரூப்பை இந்த காம்பவுண்டில் என்ன பண்ணோம், இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். CHO ஆல்டிஹைடிக் குரூப்பை நம்ம இதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் Neph carbonyl synthesis. So till now we have discussed about the chemical properties of nitroalkanes. Now we are going to discuss about the chemical properties of nitroarenes, that is nitrobenzene. So first, reduction of nitrobenzene. So this is nitrobenzene. So when nitrobenzene is reduced with the help of tin in the presence of acid, it will form aniline. When reduction is carried out with the help of zinc in the presence of ammonium chloride, it will form phenyl hydroxylamine. When reduction is carried out with the help of iron in the presence of steam, it will form nitrobenzene. This is nitroso group. It will form nitrobenzene. Here these both reduction processes are carried out in neutral medium. Okay, முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோம். ரிடக்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைட்ரோ அல்கேன்ஸ் ஆகட்டும் நைட்ரோ அரீன்ஸ் ஆகட்டும் ரிடக்ஷனில் என்ன டைப் ஆஃப் ரியேஜென்ட் ரிடக்ஷனுக்காக எடுத்துக்கிறோமோ அதை பேஸ் பண்ணியும் என்ன மீடியம் என்ன pH எடுத்து மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் என்ன ஆகும், ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் reduction carried out with the help of tin chloride in basic medium. This is the intermediate. Actually 2 molecules இதில் இன்வால்வ் ஆகணும். ஓகே, ஸோ ரிடக்ஷன் நடக்குது. ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் த இன்டர்மீடியட். ஸோ இந்த இன்டர்மீடியட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த
குரூப்பும் இந்த குரூப்பும் என்ன ஆகுதுன்னா கண்டென்ஸ் ஆகி this product will be formed, that is azobenzene. This reaction is carried out in alkaline medium. So when reduction is taking place in the presence of zinc in basic medium, this is the intermediate, that is azobenzene is the intermediate. So இதே தான் இங்கே intermediate வருது. Okay, azobenzene. So when it is reduced further, it will form hydrosobenzene. Just இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா 2 hydrogen atoms add ஆகுது. இங்கே ஒரு hydrogen atom add ஆகுது. This is hydrosobenzene. So that's all about the reduction reaction of nitrobenzene. So one more reduction, that is electrolytic reduction. So when reduction is carried out electrolytically in acidic medium, weakly acidic medium na super slight solution பார்த்தீங்க அப்படின்னா acidic இருக்கு. In this case it will form aniline. So இங்கே NO2 க்கு பதிலாக என்ன வந்துரும், NH2 வந்துரும். That's all. So when electrolytic reduction is carried out in strong acidic medium, it will form phenyl hydroxylamine. It will immediately undergoing for rearrangement. So இங்கே இருக்கிற atoms என்ன ஆகும் அப்படின்னா rearrange ஆகுது. Then இங்கே இருக்கிற oxygen இங்கே shift ஆகுது. இங்கிருந்து என்ன ஆகுது, ஒரு ஹைட்ரஜன் அப்படி வெளில வந்துடுது. So it will form OH, aminophenol. It is aminophenol. So this is phenyl hydroxylamine. So in the phenyl hydroxylamine self rearrangement ஆகுது. rearrangement ஆகி இந்த product form ஆகுது. This is para aminophenol. So actually this is phenol. So para personal amino group இருக்கனால this is para aminophenol. So NH2 இருந்தா அது amine இல்லையா, so this is para aminophenol. Next, reduction carried out in the presence of catalyst and also the presence of metal hydrides. So nitrobenzene undergoing reduction reaction with nickel or platinum, they are catalyst, nickel or platinum, or in the presence of lithium aluminum hydride, they will give aniline. So when nitrobenzene is reduced in the presence of nickel or platinum or in the presence of lithium aluminum hydride, it will form aniline. Selective reduction of polynetero compounds. Polynetero compounds means more than one nitro compounds in the polynetero compounds. This is meta-nitrobenzene. So meta-nitrobenzene, dinitrobenzene, meta-dinitrobenzene. So actually this nitrobenzene, meta personal one more nitro group irukkunalla meta-dinitrobenzene. So when meta-dinitrobenzene is treated with diammonium sulfide. So this is diammonium sulfide. Okay, இங்கே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், diammonium sulfide reducing agent இங்கே யூஸ் பண்ணால் இங்கே செலக்டிவாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா, so any one of the nitro group is converted to amine group. Amine group. ஓகே, ஒன்றா இந்த நைட்ரோ குரூப் அமீன் குரூப்பாக கன்வெர்ட் ஆகலாம், அல்லது இந்த நைட்ரோ குரூப் என்ன ஆகலாம், அமீன் குரூப்பாக கன்வெர்ட் ஆகலாம். பட் ஏதாவது ஒரு நைட்ரோ குரூப் தான் என்ன ஆகும், அமீன் குரூப்பாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் மெட்டா நைட்ரோ அனிலின். ஸோ ஆக்சுவலாக திஸ் இஸ் அனிலின். ஸோ இந்த அனிலினோட மெட்டா பொசிஷனில் நைட்ரோ குரூப் இருக்கிறனால திஸ் இஸ் மெட்டா நைட்ரோ அனிலின். ஆக்சுவலாக இந்த நைட்ரோ குரூப் என்ன இருக்குது, இதில் NH2 கன்வெர்ட் ஆகிருக்குது. என்ன ஆகலாம், இந்த நைட்ரோ குரூப்பும் NH2 கன்வெர்ட் ஆகலாம். பட் நேம் பார்த்திங்கன்னா அப்போவும் மெட்டா நைட்ரோ அனிலினாக தான் இருக்கும். ஓகே, இன் திஸ் ரியாக்ஷன் ammonia, water and sulfur will be formed as a byproducts. Next, electrophilic substitution reaction. நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா
ஏதோ ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டமுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது ஆட்டமோ குரூப் ஆஃப் ஆட்டமோ வந்து கம்பைன் ஆகும். தி எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் நைட்ரோபென்சீன் ஆர் யூஸ்வலி வெரி ஸ்லோ அண்ட் விகரஸ் ரியாக்ஷன் கண்டிஷன்ஸ் ஹாவ் டு பி எம்ப்ளாய்டு. அப்போது இந்த ரியாக்ஷன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் நடக்கும். அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படியே விகரஸ் பண்ணுறதுக்காக, விகரஸ்னானது அவருடைய ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரியாக்ஷன் கண்டிஷன்ஸை ஏதாவது இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட்டோ அல்லது வேறு ஏதாவது ரியாக்ஷன் கண்டிஷன் மெயின்டைன் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், அதை நம்ம ஸ்பீடப் பண்ணலாம். ஓகே, ஹியர் நைட்ரோ குரூப் இஸ் ஸ்ட்ராங்லி டீஆக்டிவேட்டிங் குரூப் அண்ட் ஆல்சோ மெட்டா டைரக்டிங் குரூப். இது முன்னாடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ நைட்ரோ குரூப் ப்ரெசென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் த ஸ்ட்ராங்லி டீஆக்டிவேட்டிங் குரூப். ஸோ அது பென்சின் ரிங் என்ன பண்ணும், இது டீஆக்டிவேட் பண்ணிவிடும். ஒருவேளை ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆச்சுனாலும் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும், மெட்டா பொசிஷனில் தான் ஃபார்ம் ஆகும். மெட்டா டைரக்டிங் குரூப்னா வந்து இந்த நைட்ரோ குரூப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸோ மெட்டாவில் தான் போய் சப்ஸ்டிடியூஷன் நடக்கிறதுக்கு இன்டியூஸ் பண்ணும். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் மெட்டா நைட்ரேட்டிங் குரூப், மெட்டா டைரக்டிங் குரூப். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் chlorination. So when chlorination is taking place in the presence of Lewis acid, aluminum trichloride, it will form 3-chloronitrobenzene. 3-chloronitrobenzene or simply called as metachloronitrobenzene. So adu சொல்லலாம். ஸோ செகண்ட் கேஸ் நைட்ரேஷன். ஸோ நைட்ரேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா 2 டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷனில் நைட்ரேஷன் பண்ணலாம். அட் 373 கெல்வின் ஒன்று, அட் 473 கெல்வின் ஒன்று. So at 373 Kelvin, when nitrobenzene is nitrated with the help of nitrating mixture, concentrated HNO3 and concentrated sulfuric acid nitrating mixture. So இது யூஸ் பண்ணி நைட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா 373 கெல்வினில் it will form 1,3 dinitro benzene or meta dinitro benzene. மெட்டா பொசிஷனில் ஒரு நைட்ரோ குரூப் இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் nitration taking place at 473 Kelvin, same reacting agent tha. It will form 1,3,5 trinitrobenzene. So first position, third position, fifth position, 3 position nitro group இருக்கு. அதாவது 2 nitro group என்ன ஆகுது, additional இன்வால்வ் ஆகுது, இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது. So this is 1,3,5 trinitrobenzene, shortly called as TNB. Next, sulfonation, addition of sulfur group. Sulfonation is taking place when it is heated. When nitrobenzene is heated with concentrated sulfuric acid, sulfonation taking place. Actually H2SO4 இதில் H2SO3 sulfonic acid. ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக என்ன ஃபார்ம் ஆகிருக்கு, என்ன இங்கே அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்படின்னா 3 nitrobenzene. ஸோ திஸ் இஸ் nitrobenzene. ஸோ தேர்ட் பொசிஷனில் என்ன இருக்குது, 1 2 3, தேர்ட் பொசிஷனில் ஒரு சல்ஃபோனிக் குரூப் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் இஸ் 3 nitrobenzene sulfonic acid. ஸோ ஆக்சுவலாக H2SO3ங்கிறது சல்ஃபோனிக் ஆசிட், அதில் ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக நைட்ரோபென்சீன் இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் இஸ் நைட்ரோபென்சீன் சல்ஃபோனிக் ஆசிட், தேர்ட் பொசிஷனில் இருக்கிறதுனால. ஸோ 3 nitrobenzene sulfonic acid. So nitrobenzene does not undergo Friedel-Crafts reaction. Nitrobenzene does not undergo Friedel-Crafts reaction due to the strong deactivating nature of NO2 group. Friedel-Crafts reaction அப்படின்னா Friedel-Crafts alkylation or acylation, that is introduction of alkyl group or acyl group into the benzene ring. ஸோ இந்த ரியாக்ஷனில் என்ன ஆகுது, நைட்ரோபென்சீன் இன்வால்வ் ஆகுது பிகாஸ் NO2 group, presence of NO2 group. NO2 group என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பென்சீன் ரிங்கை டீஆக்டிவேட் பண்ணிவிடும். ஸோ அதனால் என்ன ஆகாது, Friedel-Crafts reactionல இது இன்வால்வ் ஆகாது. ஓகே, that's all about the chemical properties of nitroalkanes. You may try it out. You may try this, evaluate yourself. So predict the major product that will be obtained on nitration of the following compounds. So the 3 compounds ஓட இது கொடுத்துருக்காங்க, ரியாக்ஷன்ஸை ப்ரெடிக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, ப்ராடக்டை ப்ரெடிக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். இதனுடைய ஆன்சர் பற்றி பின்னாடி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்
amines. One of the organic nitrogen compound, amines. We will discuss about amines in next video. Thank you.